start your presentation. دكتور أنا المرة هذيك عملت بس يعني هيك تكملة. اوكي كمل مش مشكلة. إن شاء الله ماشي. Certain verbs, for example, perception verbs such as see and hear, and the causative verb make, among others. Select a particular kind of complement called a small clause. A small clause is an XP composed of an noun phrase followed by a bar level category. For example, we have here prepositional phrase contain of noun phrase and preposition. A noun phrase هو John. The preposition contains the preposition and the noun phrase. We have here the sentence I saw John on the boat. I saw John on the boat is the prepositional phrase. بس أنا هو كله تحت الإيش النوت تبعه بي. Yes. مضبوط. بي شو بقول تحتيه؟ A noun phrase and preposition. Noun and preposition. Yes. له الإكسبار. preposition بقول عندنا هنا إيش؟ بي. Preposition and P. and P. Okay. Okay. When I join on the boat. في عندنا I saw. هي عبارة نسميها small clause هاي. Okay. في عندنا I saw مضبوط. Yes. هاي تحت السنتنس. شو I saw هون؟ saw verb. شو نسميها verb phrase مضبوط. verb phrase. Yes. I بتكون noun phrase. noun phrase good. إذا هنا. Yes. هاي بتكون small clause جاي من وين؟ طبعا في عندنا هي embedded sentence هنا. I saw John on the boat. Okay. So John on the boat تعتبرها small clause. لأنها إيش within the clause. Within the sentence. Yeah, the clause. This sentence illustrates that the verb see selects a small clause PP complement. Similarly, the causative verb make selects an adjective phrase or verb phrase small clause complement, as in the food made John ill. The food made and the John ill is the small clause. Yeah. It is adjective clause, and the wind made the palm trees sway. The palm trees sway is the verb phrase because we have sway, which is the head. Yes. The head. مظبوط. We see. مش كل الفيرب أنا نسيت الفيرب. زي see. Yeah, see here. And the causative verb. هذول شو بيكونوا لهم عادة؟ small complement. Small clause. إذا not all the verbs. بس عندنا see, hear و make. Okay, good. Go on. Okay. We see the small clause confirms perfectly to the expert schema with the initial NP functioning as the specifier. John. John, yes. Okay. Categories besides verbs also select their complements. For example, the noun belief selects either a PP or a sentence, while the noun sympathy selects a PP but not a sentence, shown by the following examples. The belief in freedom of speech. I believe طبعا yes. not the verb the belief. Noun. Yeah. إذا شو أخذته أنا؟ in. شو أنا نعتبرها إن freedom of speech? PP prepositional phrase. Yes. The belief that freedom of speech is a basic right. We have the belief here, and that freedom of speech is a basic right is a sentence. Yes. نسميها embedded sentence.
embedded. Okay, Mhm. embedded, yes. Mhm. Their sympathy for the victims, Victims, yes. PP, بأنها PP. here, yes. Their sympathy that the Victims. victims, yes, victims are so poor. Mhm. Here there is a sentence, not PP. إذا هون عندنا بالبليف هاي كلمة بليف شوف تسلكت إيش؟ سلكت PP هون PP نمبر 2 شوف تسلكت sentence. sentence. نفس الشيء مع sympathy. Okay, good. Go on. Okay, adjectives can also have complements. For example, the adjectives tired and proud select PPs. Mhm. Okay, when we have tired, we might have PPs after it. We have tired, the stale sandwiches, proud of her children. مظبوط. إذا في عندنا PP yes. بعد PPs, yes. tired و proud. أو طبعا tired adjective proud adjective yes. Proud adjective, proud, yes. The information about the complement types selected by particular verbs and other lexical items is called C selection. R subcategorization and is enclosed in the lexical entries of the items in our mental lexicons. Lexicons, yeah. C stands for category. حكينا عن البارتيكل فيربس قبل شوي كلهم شو بنسميهم؟ particular verbs. C selection. selection. أو subcategorization yes. Okay. A verb also includes in its lexical entry specification that requires certain semantic properties of its subjects and complements, just as it selects for syntactic categories. This kind of selection is called C selection or S selection. I'm sorry. S stands. S stands for semantic. مظبوط. إذا عندنا صار لنا شغلتين C selection و S selection. شو قلنا على C selection؟ اللي هي lexical items particular verbs. C selection. C من ايش باخذ C؟ C categorical. categorical selection. وعندنا هون C S selection من ايش؟ من semantic. السيمانتك. إذا في عندنا categorical selection وفي عندنا semantic selection. Yes. For example, the verb murder requires its subject and object to be animate, while the verb quaff requires its subject to be animate and its object liquid. Liquid, yes. Verbs such as like, hate, and so on select animate subjects and without objects. The following sentences violates S selection and can only be used in a metaphorical sense. Okay. We will use a symbol اللي هو علامة التعجب to indicate a semantic anomaly. Yeah. Okay. Golf plays John. Golf plays John. He doesn't put John ايش plays golf. John plays golf. طيب في عندنا violation للايش؟ للsemantic selection مظبوط؟ Yes. Yes. Uh-huh. The beer drank the student. Okay, the tree liked the boy. هو شو كلهم فيهم violation لإيش؟ للسelection للsemantic selection يعني ليش؟ المينينج here is different. بس كيف بقول the boy liked the tree not the tree like that. فنعملنا reverse. Violation. Reverse يعني صارت الانانيميت بدينا بالانانيميت اللي هي بالاول جول بعدين ذا بير هذول كلهم inanimate. المفروض نبدا بجون the student the boy student the boy animate yes. Yes. The famous sentence colorless green ideas sleep furiously furiously discussed earlier in this chapter is anomalous
because among other things, a selection is violated. For example, the verb sleep requires an animate subject. طب ليش هون في عندنا violation للسيمانتك سelection يا آيات؟ لما نقول colorless green ideas sleep furiously. لأنها inanimate. أول شيء السؤال is it grammatically correct؟ grammatical yes grammatically right. بس semantically إيش؟ wrong. is not meaningful. Yes. ليش؟ who sleep here؟ If you أنا colorless green ideas do green ideas sleep؟ لما نقول برضه No. colorless green طب هي colorless كيف صارت green؟ مظبوط؟ yes right. هاي صح من ناحية إيش؟ grammatically is what's correct but semantically incorrect. فيها violation. ليش؟ للسيمانتك ايش؟ كما نقول عن semantic is selection أو semantic selection. يعني هاي grammatically correct but semantically is not correct. مظبوط؟ yes. يعني ممكن يكون عندنا grammatical sentence but not ايش meaningful sentence. مظبوط؟ yes. مظبوط. The well-formedness of a phrase depends then on at least two factors: whether the phrase conforms to the structural constraints of the language as expressed in the XBAR schema, and whether it obeys the selectional requirements of the head. Both syntactic C selection and semantic, which is اسمه syntactic selection, yes. What is? Yeah, and the semantic, that's selection. The XBAR schema allows complements of any syntactic category, XB, but the choice of complement type for any particular phrase depends on the lexical properties of the head of that phrase. Okay. You are done now? عادي لا عادي يعني بكمل. بدنا نشوف في حدا غيري كذا بده يعمل presentation. اوكي. في حدا عنده presentation بيعمل اليوم؟ أنا ما فيش هذا. طيب. حابة تكملي؟ عادي. لا مش حابة أنا بكمل مش مشكلة. لا عادي دكتور. Okay, building phrase structure trees. And how to build the phrase structure trees. Yeah. The information represented in a prepositional in a PS. بصراحة ناسيها بس اللي هي phrase structure. Yes. Yes, phrase structure. Yeah. And by the XBAR schema can also be conveyed by another formal device, phrase structure rules. إذا في عندنا phrase structure rules هي PS. Okay. Yes, phrase structure rules instantiate. Okay. The principles of the XBAR schema and can be used as a guide for building PS trees. A few of the PS rules not needed to express the structures for S and for some of the phrase given above are. اللي هم S and P subject. لا structure sentence right. Yes. إذا sentence شو بكون فيه؟ NP or VP. NP and VP. Yes. Yes. NP في determiner وN أو noun. من NP شايف ننزل هون NP وشو إيش؟ determiner وشو كمان؟ وN. noun. Yes. الnoun نفسه الnoun بس noun. كنت أحكي noun. الجزء الثاني لو الVP. the verb phrase. فشو بكون فيه؟ verb. والverb بيكون فيه verb و noun phrase. اللي هو بيكون object.
Yes. زي ما حكينا مثلا the child found a puppy is a example. The child. Yes. PS rules specify the well-formed structures of a particular language precisely and concisely. شو يعني well-formed structures هون؟ يعني الصحيحة يعني grammatical. grammatical yes. يعني well-formed structure يعني grammatical structure. هي لازم نفهم التعبير هاي عرفتي؟ نقول well-formed بتيجي في الامتحان well-formed مش grammatical. فلازم تعرف انه well-formed يعني grammatical. Okay. Okay. Yes. Go on. They make explicit speaker knowledge of the order of words and the grouping of words into syntactic categories. For example, in English and the grouping of words, in English, an NP may contain a determiner, more generally specifier followed by an which itself may be a bare noun. يعني without specifier. It can be without specifier. Yes, ممكن كمان specifier. Yes. This is represented by rules 2 and 3. To the left. 2 and 3. Okay. Okay. To the left of the arrow is the dominating category. In this case, هذا لللeft. The left of the arrow, yes. In this case, NP, while the categories that it immediately dominates that comprise it appear on the right side in the case determiner and noun. Yes, the right side of the arrow also shows the liner. the linear. شايفين حاطين هذا اس ام بي هذول بيعمل دومينيشن ليش؟ لذوس اوكي؟ بيعمل دومينيشن هذول رئيسياتهم هذول دومينيشن اوكي؟ بيجي يعني تحت الكفر امبريلا تبعهم اوكي؟ يس. Go on. The PS rules are general statements about a language and do not refer to the specifier verb V or NP. Okay, in applying the rules to build trees, certain conventions are followed. The S occurs at the top of root. الأس هي sentence. Sentence, good. Our root at the top. Yes. Yes. Of the tree. And so first find the rule with us on the left side of the arrow, rule 1, and put the categories on the right side below the S as shown here. S it contains of NP and verb P. NP or VP. طبعا هون which domination ده يعني domination؟ لا. yes لأن هذا basic هذا basic وأنا noun phrasal verb phrase يعني في something under it. في شيء صار under بنقول هذا dominating this one. Yes. Yes. Continue by matching any syntactic category at the bottom of the partially constructed tree to a category on the left side of a rule. Then expand the tree downward using the categories on the right side. For example, we may expand the tree by applying the NP rule to produce. Yes. نفس الأولاني هون rule 1 نعمل expansion هون. بنكمل. ال NP بتكمل من determiner. إذن هاي NP هون بتعمل إيش؟ Dominating the determiner noun. Okay. Okay. Yes. هاي بالنسبة لإيش؟ لل NP.
يعني sentence Yes. عادة sentence تكون MP و VP. Okay. Yes. The categories at the bottom are determiner and verb VP. Verb. And yes, and both an and VP occur to the left of an arrow. We may choose to expand either one. Order doesn't matter. If we choose VP, our work in progress looks like this. هاي كمان هاي الاكسبانشن عملنا هون. هو موجود طبعا هون. determine ان هون عمل اكسبانشن للفي بي. هون ايش نزلنا هون الفي. او الفيرب. Yes. Yes. Although not mentioned specifically in our 5 rules, certain verbs like take a PP complement according to the X-bar schema, then the rule that we have just described can be written V to V and PP. Let's expand that along with an, applying rule 3. يعني عملنا اكسبانشن هون قلنا في بي صار في بعدين صار في هون بعدين عملنا اكسبانشن مع البي بي. اوكي. Yes. Yes. And complete lexical insertion of for determiner. إن determiner اللي هو A والأن بتنزل لnoun. All that is left to expand is the PP, and then we'll fill in the remaining lexical items. Just هسا بس كملوها ونزلوها. هون عملنا اكسبانشن شيء هون بآية المثال اكسبانشن وصلنا لهون احنا بي بي في فوق زين شو صار بي بي هون؟ صار بي بي ونزل من البي اللي هو بي ونعمل فريز. شو صار ان اللي هو مين. اوكي. يس. لكن نعمل كل مره اكسبانشن زي ايش؟ للفريز ستراكشر رولز. حسب الجمله طبعا. شو هي الجمله؟ هاينا لاف ات مي. وهنا طبعا هون الهاينا تحت الام بي ديتيرمر ا نقدر نعتبر سبيسيفاير والان هون هاينا الفيرب فريز الثاني في فيرب اللي هو لاف هون في عندنا في لانه في عندنا ات بريبوزيشن تحت الباس في عندنا ان بي برضه اللي هي مي اللي هي بتيجي ايش؟ عباره عن اوبجكت. اوكي. Yes. By following these conventions, we generate only trees consistent with the X-bar schema and language specific rules, and hence only trees that conform to the syntax of the language. By implication, any tree not specified in this manner will be ungrammatical. That is not permitted by the syntax. معناته أي tree is not specified in this manner زي حكينا شفناه تكون إيش ungrammatical. Ungrammatical. بعدين it's not allowed in syntax. يعني syntax doesn't allow this kind of a tree. Yes. Yeah, we can't make a tree for it. Yes. At any point during the construction of a tree, any rule may be used as long as its left side category occurs somewhere at the bottom of the tree by instantiating the different X-bar options with PS rules, phrase structure rules. We can specify all of the structures associated with actual English sentences. The rules in 1 to 5 above certainly do not. No, 1 to 5 هون أرونا أيوة. الله شايفين حتى نوزعهم. Yes. Do not exhaust all the possible patterns of the X-bar schema. Below, we list a few more rules. Recall that the X-bar schema allows any XP to function as a complement to a head. Rules for and Rules 4 and 5 expand the VP to include an NP complement. A transitive verb structure such as every girl read
some poetry. يعني هون البي صار له expansion هون البي بي. اوكي. Yes. شو صار فيه؟ Yes. Expansion to NP and طبعا في V. في اصلا هو في في صار ام بي برضه في عندنا ايش فيه؟ Determiner. determinant له الصم، والام بي برضه في عندنا ناون. هي طبعا هون الناون بار، هون في عندنا ايش؟ ناون هي ايش؟ poetry. اذا كل مره بنعمل expansion حسب الجمله طبعا. اوكي. Yes. But as we've already seen, verbs also allow PP complements. The boy liked to the store, among others. We might have PP instead of the NP with the verb. Like we have here, the S includes the NP and verb P. The V contains the V and PP instead of the NP that was above. عندنا هنا بي بي، عندنا كومبلمنت بي بي كومبلمنت طبعا بي او تو. طبعا وضمن البي بي شو في عندنا ان بي. ان بي. الان بي يقولون بتفهم من ديترمينر لو ذا، والام له الناون اللي هو ايش؟ ستور. Similarly, nouns take complements, among which are PPs, the father of the bride. Okay. The NP may have يعني ال PP includes the P and the NP. يعني بدل لو الناون شو باخذوا عنا؟ ممكن بي بي هون. اوكي. Yes. والبي لو البروفيجن فيز مع NP. Yes. The following additional PS rules from 6 to 14 illustrate these other options. PS rules 1 to 5 are repeated for your convenience and following the derivation below. طبعا حكينا عن 1 to 5 فوق بتذكر صراحه. وذاك فينا من 6 to 14 هذول ايش؟ additional PS rules phrase structure rules. اوكي. طبعا طبقا حسب الجمله، فيها prepositional، فيها adjective، فيها adverb and so on. Okay. Okay. By applying these rules in the manner prescribed, we can generate the phrase structure trees for such sentences, such as the majority of the Senate became afraid of the vice president. In going about constructing such trees, a strategy of divide and conquer is in order. We'll first assemble the subtree for the NP subject, then the subtree for the VP predicate. إذا الجملة شو بتبدأ آيات؟ شو هذا majority؟ The majority. كم نعتبرها مع بعض كلها؟ The subject. أنا phrase مش مختلف نفس الفعل. سميناه noun phrase. Okay. Noun phrase. Yeah. noun phrase شو فيه يكون؟ determiner ونام. مع ايش؟ مع الناون. مع النام. الناون ايش تبعه ايش؟ اوف ذا اوف ذا سينيت. شو هاي كلها؟ شو الستراكشر اللي في prepositional phrase بي بي. حطينا بي بي، نزل من البي بار صار البي نفسه. بي برضه من نفسه من ضمن البي بي في عندنا ان بي اللي هو ذا سينيت. هاي ذا سينيت حطينا ان بي. برضه ذا في ديترمينر والسينيت. اوكي. يس. هاي بالنسبه للام بي. الجزء الثاني. And now the VP. VP. Yes. شو في بيكون ايش في؟ او AP adjective. afraid of the vice president. في عندنا هنا two phrases. afraid. شو afraid هون؟ adjective. طيب of the vice president شو هاي؟ PP. PP. prepositional phrase. إذا من adjective phrase هون شايفينها فوق من الفي عندنا verb، بعدين adjective phrase بنزل ايش؟ adjective لو afraid،
بعدين من نفس الادجكتيف ننزل بي بي اللي هو اوف. نفس الشيء بعده في عندنا ذا فايس بريزيدنت عباره عن ايش؟ ناون فريز ولا؟ noun phrase. الناون فريز هي ايش؟ ذا اللي هو ايش؟ determiner. فايس بريزيدنت. نعم. لو لاحظ الجمله كلها المثال اللي شفناه قبل شويه اللي هو the majority of the Senate became afraid of the vice president. قسمناها لقسمين MP الجزء الاول الجزء الثاني VP. VP. بس طبعا بنحط كله مع بعض بنفس الايش؟ نفس التري. اوكي. Yes. The final step, technically the first step, is to use rule 1 to expand the start symbol S into an VP and NP, into which the NP and VP that we just constructed can be inserted. هاي بس بنحطهم تحت الأس. هاي كل شفناها ثنتين هاي شايفين شلون؟ اللي هي هاي الفي بي والان بي نفس التري بيبدوا بايش؟ يس اس سنتنس فيها ام بي في بي. طبعا بشكل عام الام بي هنا له ذا ماجورتي اوف ذا سينيت هون الفي بي became afraid. اوكي دكتور نعطي امثله عشان يعني زياده. اعطينا امثله بس بدنا وايت وورد نكتب عليه. ما بعرف عندك ما عندكيش انت مثلا زي انا ما عنديش بعرف شايف كيف تعمليها. لو عندك مثلا على باوربوينت تكون واضحه. انا ما بقدر لانه لازم انت تعملني يعني بس الهوست اللي بيقدر يعمل. بس اذا محضريتكم على باوربوينت. محضره جمل. باوربوينت. نعم. على باوربوينت. على الوايت بورد. مش عارف كيف اللون دائما شو الايكون تبعها يعني. تعرف انت؟ عادي بعمله على الوورد اذا بدك. لا قصدي انا كيف مشان نعرضه يعني قدام الطلاب. على الشير سكرين. يعني شو تحت ايش؟ شو الايكون تبعها؟ والله ما بعرف. انا ما بعرفها. خلاص مش مشكله اشرح لنا هيك بشكل عام. ماشي. مثلا عندنا مثال I will tell here a story. هاي عندنا S بتنقسم ل NP و VP. ال NP بتتكون من ال I لحالها وال VP بتتكون من will tell noun phrase من V و NP. ال NP بيتكون من N و determiner وبعدين كمان N. ال N الأولى هي وال determiner A وال N اللي هو story. أكمل دكتور؟ كمل. اوكي 3 دقائق غير معنا بس. ماشي. The mother of James Whistler. لا هاي أخذناها بالكتاب صح. مثلا I will run. الأس بتنقسم ل NP و VP. ال NP هو ال I وال VP بس will run.
يعني كملي ولا خلاص؟ نعم. خلصت يا مثلي بقول؟ اوكي. Oh, thank you, yeah. We did a great job. Thank you دكتور. Okay. طبعا اليوم في شغالين في بنتي presentation. وانا اصلا في غير 21 طالب يعني انا اقل من النص بحاضرين. ما فيش ما بدوش اعمل presentation وحر. الحين يعني طبعا هنا في عندنا infinity of language نحكي عن recursive rules. شو يعني recursive rules؟ ها؟ مثلا نقول MP may have any number of adjectives. مثلا kind hearted, intelligent, handsome boy. هذول adjectives kind hearted, intelligent, handsome boy. كلها بتحكي عن البوي kind hearted, intelligent, and handsome boy. So how do we represent this in the trees? Here we have one reason that linguists do what to have such kind of tree. طبعا في عندنا الN هنا الN bar. So in this case we use what we call recursive rules. شو recursive؟ يعني rules that repeat itself or the rule that repeats itself when on the noun. هنا حطينا N اللي هي noun. صار عندنا A adjective مع noun هنا repeating. عملنا repeat مرة ثانية للnoun. Okay. And by including this rule, we can make the structure grow here. If you look at the example here in the NP, and هاي N ايش؟ عملت recursive N هنا recursive on N وريكيرسيف N. يعني repeated. Okay. يعني the kind لأن هنا أصلا adjective. فهنا عندنا noun طبعا منه adjective kind hearted. الثاني recursive noun برضه منه adjective ثاني intelligent. والrecursive number 3 برضه في عندنا adjective handsome. الناون الأخير بيكون noun اللي هو ايش؟ boy. اوكي. إذا هون عملنا recursive لأنه في عندنا ايش؟ في عندنا 3 adjectives. شايفين؟ 3 adjectives. فبنعمل recursive rules. اوكي. اللي هو ان بعدين من ان adjective. اوكي. Okay, any question about this? That's enough for today. I think the time is over. We'll see you next time.